Amen. Are you happy? Est-ce que vous en êtes seulement? Est-ce que vous êtes happy? Are you happy? Ok, prenez place maintenant. You may see it. Makambo na bino epesaka esengo soki eleki ozali komituna nazalaka na esengo ntango namonaka bino. I am happy when I see you all. Je suis dans la joie I am happy lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. when they tell me to go in the house of the Ce Lord. psaume 122. It's in the book of Psalm 122. Je suis dans la joie I am happy lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. when they tell me to go in the house of the Lord. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, That's why I'm telling you today, my sister. moi je ne brother, regarde pas la masse des gens. I don't see a amount of people. La Bible nous dit, The Bible says, là où deux ou trois sont, when one or two, moi Dieu je suis avec vous ensemble. me God, I'm with them. Alléluia, nous sommes ensemble. Amen. Et si comme il parlait comme ça, tu vas dire, Where two or three people nous are avons there, adali elongo na biso. God is among them. Biblia ezali koloba quelque part na mokanda ya The Matthieu. Bible says in the book of Matthew, Ezali koloba the boye. Bible says, Malamu kovanda na ndako oyo na kolia na ngai ata pondu na kwanga. it's better I can stay in the house where I can eat Kena bandako ya banyama na mikakatano where I ebele. can eat a lot of chicken, but with a lot of Mais problems. je vous dis que soyez dans la joie d'être là où vous êtes. I'm telling you to be happy to be where you are. L'Éternel ne bénit pas les gens pour beaucoup de gens, pour la masse des gens ou quoi. Lord, don't bless people because of Mais the je vous numbers. dis bien que ici où nous parlons, What I'm telling you moi now, je I'm sens talking, déjà l'Esprit du Seigneur être avec nous ici. I feel the Spirit of the Lord being with us. L'Esprit de Dieu est avec nous dans cette salle The ici. Spirit of God is among us today. Alléluia. Amen. Nzambe azali elongo na yo. God is with you. Nzambe azali oyenge te. God is not. Nzambe asalaka mosala na ye na kati ya kimia ezali. God work where there is Est-ce que quelqu'un me comprend? silence. Amen. Nzambe azali na kati ya loyenge te. God is not where you can see people shaking. Nzambe azali na esika kimia ezali. Where there is peace. Haleluya. Amen. Ntango yo olembi, When you are tired, esika makasi na biso efukelaka, where your strength nde Nzambe starts, alingaka asala that's sikoyo. where God starts. Onalingi na ye biso na ntongo ya I lelo. want to tell you this afternoon, Olemba te. don't be tired. Tingama na Nzambe na yo. Stay with God. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Zala na kati na esengo Be happy ya kosalela Nzambe. to serve the Lord, to serve God. Ya komema mwasi na yo bana na yo na baoyo nyonso oyebi komemaka bango na kati na ndako na To Nzambe. take all your family, your wife, your children in the house of the Lord. Po ezali lipamboli ya monene. Because it's a big blessing. Nazali kotelema awa liboso na bino. I'm standing here before you. Papa na ngai, mama na ngai, My father or my mom, libota na ngai mobimba, my family, ce sont des musulmans. they are Muslim. Bino kutu oyebi Yesu ozali bana mike. You knows God when you were a little kid. Mais navandi na kati na ndako un jour. When I stayed in the house one day, Nzambe azali koyebisa ngai. God was telling me, Nzela ozali kolanda ezali malamu te. the way you following is Na not good. situki nazali kotalatala nani azali koloba na And I ngai. woke up, I was looking around, Nazali who's neti nalala talking to me. lisusu. I tried to sleep Na again, yoki mongongo wana ye lisusu. and I heard that voice again. Nalobi nayokaka bato balobaka makambo moko boye ya basamuele. I heard people saying the story about Samuel, Je n'ai personne ici dans cette maison. but I have nobody with me C'est-à-dire, here. c'est l'Éternel qui me parle. That means the Lord is speaking to me. Bongo de nakendeki koluka esika bakristu bakendaka koluka Yesu. That's where I went to seek where Christians look for Jesus. Pe nalandaki natikalaki na se ya makolo ya basali na Nzambe. And I stayed in the feet of the Puisque j'avais la Lord volonté à moi ya koyeba Yesu. because I had this will in me. Je ne savais rien dans about Jésus. Jesus. I didn't know anything about Jesus. Alléluia. Amen. Je partais toujours dans les mosquées. I was going to the mosque. Mais nakendaki na mosquée mokolo nyonso. I went there every day. Allahu Akbar. Natelemi. I was praying Allah Akbar. Nakei. And I bow down, Et I stand maintenant, up. je me demandais, I je was ne comprends pas asking ce qu'on myself, dit, c'est quoi? I don't know what they're saying. Alhamdulillah, Amen, Amen.
Mais je ne comprenais pas. I was not Comment understanding. moi je vais demeurer à être dans des histoires pareilles. How I will stay in this. J'ai changé. I changed. Vous avez à Salingaï, les gars, Salingaï. And God made me the way He made me À today. cause de la paix, il y en a pas mon And we do that to you in Jesus' name. Sans avoir tardé, We're not going to waste time. na terminé na terminé awa. I'm standing here. Ndenge kaka bayebisi bino nayaki ngai moko te. I didn't come by myself. Nayaki na mosali na Nzambe. I came with the man of God, Musa wana bali wana. Moses. C'est un évangéliste. He's a Bongo évangéliste. He's an evangelist. Aumeli kosalela Nzambe. Is working for God for Mais azali kokende na process ya kozala pasteur. and he's going to become a pastor. Mais abandaki pe na sekaka. Well, he started a little, Mais lelo soki atelemi awa alobi makambo ya Nzambe awa. but today if he stand up and speak Osantire eloko about moko ki awe eloko ya Nzambe God, eza. you will feel something about God in him. Donc kosalela Nzambe ezali volonté. Amen. To serve God, it's a will. Alléluia libota na Nzambe. Amen. Teme na biso ya lelo. Our topic of the day, Invité, est-ce que vous l'avez Swahili, Lingala, français, anglais, je mélange comme ça. Lingala français, c'est bien. Lingala français, merci beaucoup. Je continue. Oh, notre thème d'aujourd'hui, Our topic of the day, c'est quelqu'un va lire ça. yeah. Ok, vous êtes là. Mon thème, c'est demeurer en Jésus-Christ. The topic of the day is stay in Jesus Christ. Le thème d'aujourd'hui, The topic of today c'est demeurer en Jésus-Christ. is to stay in Jesus Christ. Kuumela na kati na Yesu Kristo. To stay in Jesus Christ. Koya na kati na eglise, To come to church, kubimalibanga batuni yo bateyaki nini olobi bateyaki kaka makambo moko boye, je n'ai pas bien suivi. when you're going to go outside, Mais nalobi they ask lisusu you- te, me na biso ezali kodemere na kati na Yesu. what I'm telling you again, our topic is to stay Kuumela na in kati ya Jesus Yesu. Christ. To stay in Jesus Christ. Alléluia, libota na Nzambe. Amen. Likambo wana kodemere, pourquoi kodemere? Why to stay in Jesus Christ? Totanga nani? We're going to read it. Mateya na biso oyo tokozwa yango na kati ya mokanda ya Jean, We're going to read in the book of John, chapitre 15, John 15, verset 5, verset 4 à 15. Tokokende na ngo malembe malembe. verse 4 until 15. Jean chapitre 15, John chapter 15, verset 4 à 15. verse 4 to 15. Se demeurer en Jésus-Christ. It's to stay in Jesus Christ. Luke okoki kotanga maintenant. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en Attention, moi. tosali boye. Nalobi tozotanga de 4 à 15. Yeah. C'est-à-dire otangi nano 4. otangi nano tozokende na ata 3 versets, 3 versets, 3 versets jusqu'à 6. Otanga nyonso mbala mon côté. Ok. Quand il lit, tu me donnes aussi le temps de parler. Ok. Chapitre 4. Nzambe apambola yo. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Continue. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Amen. Wana nani azuru? Qui est en train de parler? Who's speaking over here? C'est Jésus. It's Jesus. Moi je n'aime pas compliquer les gens. I don't like to complicate people. Puisque je peux aller prendre les versets des Anciens Testaments, commencer à vous parler de quoi, des Apocalypses et des choses que vous ne comprendrez pas. I can talk a lot of verses. Mais je voudrais enseigner les Old gens Testament. qu'ils seront capables de manger ça. I want to teach people who are going to be able to eat. N'enseignez pas les gens
ce qu'ils n'ont pas à leur niveau. Don't feed people what they can't understand. Mais enseigne les gens ce qu'ils seront capables de croquer ça. But teach people what they can't be allowed in the... Alléluia. Amen. Notre parole est en train de nous dire ce matin. The word of God says, Ce matin, this afternoon, Jésus nous dit, Jesus said, il nous dit moi et toi mon frère. he is speaking to me. Jésus est en train de nous parler ma soeur. Jesus is speaking to us. Demeurer en lui. Stay in him. Demeurer en Jésus. Stay in him. Ozali na makanisi nini? What are you thinking? Problème nini ozali na yango? What problem do you have? Tikala na kati na Yesu. Stay in Jesus. Soki okotikala na kati na Yesu, If you will stay in Jesus, Yesu azali koloba boye. Jesus said, Je suis le cep. I am the tree, Mais vous êtes des sarments. and you are the fruit. Moto oyo akotikala demeurer na kati na Yesu, The one who will stay in Jesus, akozala retranché te. he will never be cut out. Yesu azali kosenga ngai na yo kuumela na kati na Yesu. Jesus is asking us to stay in Jesus. Bato bazali kozwa loyenge, les gens prennent beaucoup de loyenge. People are searching everywhere. Là, il est venu quelqu'un, un prophète là-bas. Where there is a prophet, Il y a un prophète qui est venu là-bas. is a prophet over there. Oh, il va faire des miracles là-bas. He will open the Vous miracle. quittez l'église et vous tous vous partez là-bas. You leave your church and you go over there. Est-ce que vous êtes sûr avec des miracles qu'on vous donne là-bas? Are you sure with the miracle they're gonna show you over there? Demeurez là où tu es. Stay where you are. Ce n'est pas mauvais d'aller quelque part, mais tu dois avoir ton tronc là. It's not bad to go somewhere, but you need to stay where you are. Tu as un tronc. You have Tu as une famille là. Même une famille a un clan restreint. you have a family. Even the family have a risk. Il y a une famille restreinte et il y a une famille élargie. There is a recent family and the enlarging family. Mais il y a même de ces gens-là qui se trompent. Hein? There is people who are forgetting Puisque moi je suis né dans une famille là où ils sont pauvres. because I am born where Et in the family vous voyez, are poor. vous arrivez aux États-Unis, vous avez des camarades, des enfants de qui les ministres. The son of minister, Et vous avez même honte de dire aux gens que ça c'est ma mère. and you are ashamed to tell people this is my mom. Et ta famille reste ta famille. Your family will stay. Ta famille reste ta famille. Your family will still Ne remain your family. néglige pas ta famille, mon frère et ma soeur. Do not neglect your family. Même Jésus n'a pas rejeté sa famille. Even Jesus never neglected his family. Alléluia. Amen. Il nous dit de demeurer en Christ. He's telling us to stay in Christ. Mais vous avez la chance, vous et moi, nous l'avons connu. We have the chance to know him. Il y a des gens qui n'ont pas encore même entendu la parole de Dieu. There is people they never heard about. Il y a the des word gens of qui God. cherchent la parole de Dieu là où ils vont écouter la parole. There is people who are seeking word they're going to hear Mais about moi the et word. vous, But us, nous avons la chance d'avoir des servantes et des serviteurs de Dieu we have the chance to have people who serve qui se God, donnent le jour et nuit pour enseigner la parole de Dieu. who are giving themselves On ne days and croyez nights to pas serve the Lord. que Don't think si vous quittez ici, vous allez quelque part là, if you c'est leave là où over vous here allez and go amasser somewhere, la bénédiction. it's where you're going to take all the La benedictions. bénédiction est allée ici qu'un homme oyo atindaki yo ayebaki. The benedictions is where God, the blessings is where God sent you. Dieu connaît pourquoi tu es ici, mon frère et ma soeur. God knows why you're here, my brother and sister. Je répète encore. I repeat again. Dieu, God, l'Éternel, the Lord, qui vous a amené de l'Orient jusqu'à Kalamazoo, the one who took you where you were, et in nous here, amène dans cette Kalamazoo, église ici. and He brought us in this church. Il te connaît. He knows you. Dieu te connaît. God knows you. La parole nous dit, The Bible il says est celui qui sonde les cœurs et le rein. He's the one who knows Il everything ne t'a before pas amené you ici speak. pour rien. He didn't brought you here for Il nothing. y a quelque chose de bon que tu auras There ici. is a good things you're gonna take from here. Alléluia. Amen.
On néglige ici qu'on a dit de Konayai. Don't neglect where you are, my brother. On néglige ici qu'on a dit. Don't neglect where you are. On néglige ici quand Nzambe azali orienté yote. Don't neglect where God has orienting you. Même si ça tarde, la parole de Dieu dit à Habakkuk. Même si ça tarde. Even though it's taking too long. Je ne connais pas ton problème. I don't know your problems. Je ne connais pas ton I problème. don't know your problem. J'ai beaucoup suivi les prophètes et les prophètes et I follow a les gens lot qui of font beaucoup de prophets, miracles. the people who are offering the miracle. Yoka bato basalaka miracle. Listen to those who are offering the miracle. Namoni awa moto moko azosala libele pasi. I see someone is both hurt. Namoni awa na kati ya eglise awa moto moko mukongo azosala ye pasi. I see someone here, his back hurt. Mais mutu nyonso ayokaka mukongo pasi. But everybody feels the pain in the back. Mais je ne refuse pas, il y a des prophètes. I don't say that there is some prophet. Nous tous nous sommes allés par-ci par-là. We all went somewhere. Il y a des prophètes. There is prophets. Makambo ya kutatone ezalité. There is prophet when they say something. Mais la parole est aussi c'est une prophétie. But the word is a prophecy. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, If you put in practice the word of God, écoutez-moi bien. listen to me. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, If you put in practice si tu respectes la parole the word de of God, Dieu, if you respect the word of God, tu verras la voie de l'Éternel. you will see the way of the Lord. Ésaïe 55 me dit, Isaiah 55 say, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. the hands of the Lord is not short. Oh my God! Ça va arriver n'importe où tu es. It's gonna reach you wherever where you are. Azali komona yo ayebi yo He Nzambe. sees you, he knows you. La Bible nous dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. The Bible says he never Il slept. connaît tout le monde avec son nom. He knows everybody by their names. Je te dis bien que Dieu te connaît. I'm telling you, God knows you. Et ton problème, même si ça tarde, ça aura un jour une solution. Even though your problem is taking too long, Le one day you will problème have que a je te dis solution. aujourd'hui, The problems I'm telling you c'est today, de demeurer en Jésus. it's to stay in Jesus. Demeurer en Jésus. Stay in Jesus. Soyez là où tu es. Stay where you are. Le travail là que tu es en train de faire. The job are you working? Même si le pasteur ne te paye pas. Even though the pastor Mon frère Corneille, un jour. my name is Pasha Papa. Pacha, Yes. Pacha, tu verras la main de l'Éternel. Amen. Et tout le monde qui font l'œuvre de And everybody l'Éternel. are working for the Vous Lord. tous qui travaillent ici, Everybody are working here. vous allez voir la main de You l'Éternel. will see the hands of the Lord. Puisqu'il y a des jeunes comme vous There is a young people like qui sont en you. train de déambuler par-ci They par-là. are going somewhere doing Ils ne things. connaissent pas quoi They faire. don't know what to do. Au lieu d'accroître en Nzambe, Instead of coming in the bazalika God, kakokende kuluka kufuta basigareti kaka. they are there smoking, Bamasanga. drinking. Ekomema yo na eloko moko It's te. not gonna take you Demeurer anywhere. en Jésus. Stay in Jesus. Na kati na Yesu eloko nyonso ezali. In Jesus there is everything. Na kati na Yesu lipamboli ezali. In Jesus there is a blessing. Na kati na Yesu gloire na yo ezali. In Jesus there is your Na kati glory. na Yesu couronne na yo ezali un In jour. Jesus there is your crown. Moto akota yo te ndeko na ngai. No one can lie to you. Me nazali koyebisa yo. But I'm telling you, Ye akovandaka esika wana mokolo nyonso. come and stay where you are every day. Luka bato mosusu yo nde mema bato epa na Yesu. Search for other people and bring them in Jesus. Nzambe azali komona bino. God is seeing you. Nzambe ayebi yo. God knows you. Nzambe azali kotala yo na libota na yo. God is watching you. Besoin And oyo ezali na ndako na yo. the need you have. L'Éternel connaît ça. God knows that. Il y aura une solution un jour. You will have a solution one day. Il n'abandonne pas ses siens. He never left Oh, la away his Bible dit people. And the ainsi, Bible says, une femme peut abandonner son enfant lors de la guerre. the woman will leave behind their Quand la guerre child vient, when the war il comes. y a des fusils là qui commencent à tomber. There is guns everywhere. Tout à Goma là-bas. Back in Goma. À l'est là-bas. Vous écoutez seulement. You just listen. Mais les choses ne vont pas bien là-bas. But there is nothing going well over there.
Mais quand une femme abandonne son enfant, When a woman leave behind the Nzambe child, alokotaka kaka bana na ye. God took all those Nzambe akabandone children. bino te. God will never Nzambe akotika bino abandon you. te. God will Okomona never loboko na leave you. Nzambe. You will see the hand of God. Okomona loboko na You will Nzambe. see the hands of God. Azali Nzambe. He's God. Il ne change He pas. never changes. Il est le même. He's the same Aujourd'hui, today, demain, tomorrow, hier et éternellement. yesterday, and forevermore. Amen. Continuez kutanga papa. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le cep. I am the tree. C'est Jésus qui dit ça. Nous sommes des sarments. We are the fruit. Celui qui demeure en lui, The one who stay in him, qui aura beaucoup de fruits un jour. he will have a lot of fruits. Même si tu ne vois pas encore de fruits aujourd'hui, Even though you don't see anything mais today. je te dis que tu auras des fruits. And I'm telling you, you will have the fruit. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. God knows you. Dieu ne peut pas t'abandonner. God will never abandon you. Il te regarde de jour et nuit. He's watching over you day Il and sait night. ton problème et tes besoins. He knows your need and your problems. Si vous écoutez parler des gens, If you listening, talking about un jour people, les gens aussi parleront de ton témoignage. one day people will testify about Tu you. ne mourras pas, tu ne mourras pas. You will not die. Écoutez quelque chose de ton témoignage. And you're gonna hear something about your testimony. Mais nalobi okokufa te. I say you will not die. Nalobi okokufa te. I say you will not die. Kino Nzambe atala likambo moko ya malamu na kati na yo. Until God will do Kino one Nzambe thing good in akotala your likambo life. moko ya mutuye na kati ya You think libota na God yo. will make one thing happen in your life. Azali Nzambe. He's God. Tikete motema na yo itungisama mingi te. Don't let your heart be in trouble. Ndenge azali koloba na kati ya Jean 14. What the word is saying in John Que ton cœur ne se 14, trouble point. your heart never Croyez à moi trust in me et croyez en Jésus and trust in et Jesus à son Père qui lui a and envoyé. his Father will send him. Il verra la main de You will l'Éternel. see the hand of the Lord. Continue. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouh! Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Without me, you will do anything. Nazali koyebisa yo ndeko na ngai. Je vous dis et je le répète. I'm telling you, and Le I'm Jésus telling que vous myself, avez connu, the Jesus have you know. tenez toujours en lui. Hold Tenez him. toujours en Jésus. Hold always in Jesus. N'ayez pas des amis là qui vous emportent je ne sais pas où. Don't have friends who are gonna bring you. Aujourd'hui c'est along. le dimanche. Today is Sunday. Si vous avez le temps, venez à l'église. If you have time, come to church. Le jour de l'intercession. The day of prayer. Si vous avez le temps, venez à l'église. If you have time, come at church. Et To puis, church. la Bible nous And the dit, Bible says, priez sans cesse. pray forever. Oh, il faut organiser pour prier, ça dit quand il y a dimanche à Do l'église. you think just to pray is just to come every Sunday in church? Il y a quand dimanche à l'église était. Don't just come in church on Soki Sunday. obondela kate mukolo nyonso zuwa makanisi ya kubanda kubondela. If you don't pray every day, I want you to start praying Ne every puisque day. 2 minutes na chambre na yo. Even 2 minutes in your bedroom, Obuki mabolongo. you bow down. Yebisa Nzambe likambo na yo. Tell God your Parle problem. à ton Seigneur. Talk to your Nous Lord. sommes ses fils. We are His Il est sons. notre papa. He's our Father. Il t'écoute. He's Il listening te to you. connaît. He knows Mais you. si tu ne parles rien, If you don't speak, soki okosenga te, if you don't ask, Dieu a fait la bouche pour que tu le parles aussi. God have made the mouth for you to speak. Bato mosusu bakufa kaka pamba. People are dying for nothing. Ozala munoko, You have the mouth. ozobanda kaka kimia na likambo ozali nango. And you stay silent. Lobanda akopermettre na mutu moko. Speak that we allow one person. Nzambe akotinda mutu moko mpona kozwa solution na yo. God will send one person for your solution. Azali Nzambe. He's God. Azali Nzambe. He's God. Dis-lui ton problème. Tell him your problem.
Atana musala. Even though at work, Ozana repo. you Prenez fifteen minutes. take even 1 minute. Nzambe merci. God, thank you. Merci pour la journée à Thank you for the day of the day. Marc chapitre 1 verset 35. Mark chapter 1. Yesu azali verse kulubabu. 11. Jesus said, Dongo azali kulamuka. he was waking up early in the morning. Dongo. Early in the morning, Akena ngomba. he went in the Ukeze mountain pour intercéder pour la vie. to go to pray for us. En tout cas, j'aimerais vous dire des secrets. I want to tell you those secrets. Souvent, il y a des gens là qui se réveillent comme ça. Sometimes there is people who are waking up. Vous réveillez seulement, vous commencez à prendre votre You téléphone. wake up and you search for your Vous phone. réveillez seulement, vous commencez à balayer la You maison. wake up and you start cleaning the house. Change your character. Changer caractère na yo. No, what you can do before. Yeba nini okosala liboso. Before to do everything, you must to start with God. Yango sala nyonso esekeli obanda He nanu. is the first one. Azali ya yambo. He is the first one. Azali ya yambo. He is the Alpha and the Omega. Azali ebandeli mpe suki. Okote azali lokola ye azali te. No one is like him. Bandaka journée na yo na Yesu. Start your day with Jesus. Olamuki na tongo. You wake up early in the morning. Bato bazana programme na biso. Everybody have their problems. Biso na igreja na biso na Cleveland. In our church in Cleveland, Tozali na programme ya matinale. we have a Chaque morning de 5h program. jusqu'à 5h30. starting at 5 early, 5 in the Mama hata morning. bakutembea na sana na program. Even though you're driving, Alléluia papa. Nzambe anakuja nini? People are listening. Nzambe merci pour la musanga. Thank you. 5h. On commence à prier. Na l'audience programme wale kota na binote. I'm not saying you need to take Mais that je dis program. qu'avant de se réveiller, What I'm telling you, before you do avant de faire anything, n'importe quoi, before you do anything, commencez d'abord à prier Dieu. start with a prayer. Celui qui va ouvrir votre He's chemin. the one who's going to open your Celui qui way. va vous épargner de ce que Satan a planifié. He's the one who's going to take you away for what God Même avant de said. dormir, Even before you go to bed, say even one word pona libota na yo, for your family, pona bana na yo, for your pona children, mobali na yo, for your pona husband, mwasi na yo. for your wife. L'homme changeaka. God changed. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to Rien n'est impossible à Dieu. God. Nothing is impossible Oh, to mon God. mari, moi ça ne va pas. Oh, I'm not feeling Oh, ma well. femme, moi ça ne va pas. My wife. Mais avec Jésus, tout ira. With Jesus, everything will go well. Qui est kaka na maboko na Nzambe? Just put him in the hands of God. Lobela ka ye likambo nini oyo ezali kutouche yo. Tell him what is hurting you. Il va changer tout. He will change everything. Un jour okoyoka amelaka lisusu masanga te. One day you will really never drink Moto it. apekisi ye te. No one will tell him to Amelaka stop. lisusu sigareti He te. never smoked. Adali kitu kosala kindumba te. He's not doing Atiki ye moko. Alléluia. Amen. ezaka kate bato nyonso bayaka epai ya nzambe bazali basantu. Non, je ne dis pas ça. It's not you have to come to God when you're saint. No. Bato nyonso bayaka epai ya nzambe baza basantu te. Not everyone is a saint when he comes before God. Akufaki lekulusu po ete bato ya mabe balia babika epai na He ye. died on the cross so those bad people come and Mete take komoni care. frere moko sere moko atali eloko ya mabe na kati ya eglise. When you see someone doing bad things at church, Olela kokende kotonga ye koluba mabe. before you go speaking everywhere, Kende kotala frere luba na frere. go speak to your brother. Yebisa sere nayo na ndenge ya kalme na Tell ndenge your ya sister bute. in calm. Mon frère nayokaki likambo boye. I heard about these things. En tout cas, na Swahili tulobaka pole. In Swahili they say Pole. pole is like Mes condoléances. my condolences. Okay. Okay, pole. Rest in peace. Okay. Donc obandeli ye na likambo. Donc obandi kotia ye na encourager ye. You start to encourage him. Si quelqu'un a un problème, If vous commencez à le someone- condamner. Et vous commencez à le condamner. Don't start with Mais tu n'es pas allé pour prendre une solution. you didn't went there for you to have a solution. Encourager nano ye pesa ye. Just encourage him, reach him. Makambo ale kumelaka mutu nyonso. That things can happen to Nzambe everybody. ya kosala likambo ale kosila. God will do so.
God loves you. Change. God will never leave you. Alléluia. Amen. Demeurer en Jésus. Stay in Jesus Christ. Le cep. He is the tree. Nous sommes des sarments. And we are the fruit. Cep des étoiles. Celui la tête. Oh, he's the head. And those branches we are. God is speaking to those branches to stay. I'm not speaking to the branch, but I'm speaking to you. No one lied to you. There is nowhere you can find the lobiko ezali esika mosusu te. Soki moto okoya epa na Yesu te. If you're not going to come to Jesus, it's going to really bad. But if everything is happening in your life, stay in Jesus. God will give you a solution. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, il sera jeté en dehors. Et si tu pars loin de Jésus, if you went far away from Jesus, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois dans la vie? How you see your life? Je vous donne l'ordre, mes frères et ma sœur. I'm telling you, my brother and sister. Je vous supplie, mes frères, I'm begging you, my brothers and sisters, de demeurer en Jésus, to stay in Jesus Christ. Ne soyez pas loin de Jésus. Don't be away of Il n'y a pas la vie sans Jésus. There is no life without Jesus. Mais avec Jésus, but with Jesus, tout peut changer. Everything can change. Tout va changer dans ta vie. Everything can change in one moment. Même ceux qui ont ri pour toi, even those smile on you, un jour les téléphones vont te chercher. And one day they will call you. He knows why he brought you here in the US. You never just let people. You are a big person. How many people are searching to come over here? They have the possibility to send their children. There is people who have money to looking for. Je vous dis d'abord la première des choses. I'm telling you Sifa la fille de Kabila, if the daughter of Kabila, Sifa, c'est la première fille de Kabila, is the first daughter of Kabila. On l'a envoyée d'abord aux États-Unis. She was sent here in the Les États-Unis l'a rejetée. And the US say no. Les États-Unis n'a pas accepté la fille de Kabila de rester ici. And the US didn't allow. Mais toi et moi, les fils des inconnus là. But you and me, our parents don't have names. Nous sommes aux États-Unis. But we are here in the US. And you see yourself like you are a nobody. God gives you respect, but you're not seeing that. Joel. Mindset. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? What's going on? Comment un homme qui travaille comme toi, par exemple, toi qui travailles, how you are working, mais dans ton banque là, il n'y a rien. But in your bank account there is nothing. How? Let Jesus help you. In Jesus' name. In Jesus' name. The one who stay in Lord. Who have problems they can't serve anything. I'm standing here, I'm speaking. God open. Something in their bank. The one who sees Joseph. The one who sees Bartimaeus. God. The one who
never sleep. atomulakate Never slumber. ata la vie ya moko na moko To see your life. molili ekokwala kati na bino The dark run away oeklere na kombo na yesu and receive the light in etwale na Jesus' bino name. eklere na kombo na yesu Your star. nazali nekoloba ete ozala attache na kati na I want yesu you to stay in Jesus Christ. soki okozala motika na If yesu you're going to be away in okobota Jesus solola Christ, te you never have po fruit. ezali lokola nzete biso toza lokola nzete ezali na pembeni ya mai We are like the trees. ezali kobotuzala biso ezali pembeni na mai Amen. He's growing. mai ya ngai nayo ezali yesu kristo So our water is Jesus soki Christ. okotika yesu ndeko na ngai If you're going to leave Jesus, lobi okokanisa mateya na ngai ya lelo tomorrow you will remember me nazali what koyebisa yo boye But I'm telling you, tu n'es pas oublié. you will never forget it. Jésus n'a pas encore ne t'a pas encore abandonné. Jesus never forget Même about si you. ça tarde, Even though it's taking too un long, jour, one day, tu verras la gloire de you will l'Éternel. see the glory of God. Que Let God bless you. Amen. Amen. Pekee la Yesu mabuku.